ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് യൂണിറ്റ് 2 മോഷൻ. ആക്ടിവിറ്റി 1, ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ ജേർണി ഓഫ് എ കാർ ഫ്രം എ ടു സി ത്രൂ ബി. താഴെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എന്ന് സിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു പാത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് എന്ന് സിയിലേക്ക് ബിയിലൂടെ പോകുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തത്. എ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ. ആ കാറ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 60 മീറ്റർ പ്ലസ് 80 മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 140 മീറ്റർ. ബി, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 130 മീറ്റർ. ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ ജേർണി ഓഫ് എ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഫ്രം പി ടു ആർ ത്രൂ ക്യൂ. പിന്ന് ആറിലേക്ക് ക്യൂയിലൂടെ പോകുന്നൊരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ സൈക്ലിസ്റ്റ്. സൈക്ലിസ്റ്റ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അത് 40 മീറ്റർ പ്ലസ് 50 മീറ്റർ 90 മീറ്റർ. ബി, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 40 മീറ്റർ പ്ലസ് 50 മീറ്റർ 90 മീറ്റർ. സി, ഫൈൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ. ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വലായി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വലായി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് മൂവിങ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ബിക്കം ഈക്വൽ. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 2, സ്പീഡ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ unit time. If a body in motion covers equal distances in equal intervals of time, the body is said to have uniform speed. If a body in motion covers unequal distance in equal intervals of time, the body is said to have non-uniform speed. Observe the figure given below showing the distance traveled by a car during different time intervals. താഴെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാറ് വ്യത്യസ്ത സമയത്ത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇൻ ഈച്ച് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. ഓരോ സമയത്തും കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്ത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ടേബിൾ എ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് 8 മീറ്റർ, ടൈം 4 സെക്കൻഡ്, സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 is equal to 2 meter per second. B to C 20 meter, 4 second, time 4 second, speed 20 by 4 is equal to 5 meter per second. C to D, distance travelled 32 meter, time 4 second, speed 32 by 4 is equal to 8 meter per second. Then B question, is the speed of the car uniform or non-uniform? It is non-uniform speed. Then C, calculate the average speed of the car. Average speed of the car കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. Then activity 3, acceleration is the rate of change in velocity. Physical quantities are classified into scalar quantities and vector quantities. Quantities having only magnitude are called scalar quantities. Quantities having both magnitude and direction are called vector quantities. The velocity of a moving object changes from 20 meter per second to 60 meter per second in 10 second. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും 10 സെക്കൻഡിൽ 60 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറി. എ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 60 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ചേഞ്ച് വന്നത് 60 മൈനസ് 20, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. അക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടൈം. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 മൈനസ് 20 ബൈ 10 is equal to 40 by 10 is equal to 4 meter per second square. Then E question, velocity is a vector quantity. Is acceleration a scalar or a vector? Velocity vector quantity ആണ്. അപ്പോൾ acceleration ഏതാണ്? Vector quantity. F, write two examples for scalar quantities, speed, distance. Then activity 4, acceleration occurs when the velocity of an object increases and retardation occurs when the velocity of an object decreases. Retardation is the rate of change in velocity when the velocity decreases. A question, find whether acceleration or retardation that occurs in the following situation and write it down in the table.
അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അക്സിലറേഷൻ ആണോ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണോ എന്ന് വേർതിരിച്ച് എഴുതാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം. ദ മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫാളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ, ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ്, എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട്, എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ. ഇതിൽ എക്സിലറേഷനിൽ വരുന്നത് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫാളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ, എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ. റിട്ടാർഡേഷനിൽ വരുന്നത് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ്, എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട്. Then B question, in which unit is retardation expressed? ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ കാണിക്കുന്നത്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 3 ഫോഴ്സ്. ആക്ടിവിറ്റി 1, ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കോണ്ടാക്ട്. കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്, ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് between object. Non-contact force, the force applied on an object without contact on it. Analyze the following situation and complete the table. താഴെ കൊടുത്തതിന് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ, പുഷിംഗ് എ ട്രോളി, എ കോക്കനട്ട് ഫാളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ, എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീൻ റോൾഡ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട്, എ മാഗ്നെറ്റ് അട്രാക്റ്റിംഗ് എ നെയിൽ, എ പ്ലാസ്റ്റിക് scale rubbed on a square attract pieces of paper. Contact force, drawing water from a well, pushing a trolley, a ball coming to rest after being rolled on a level ground. Non-contact force, a coconut falling from a coconut tree, a magnet attracting a nail, a plastic scale rubbed on hair attracts pieces of paper. Activity 2, when a body moves or tends to move on a surface of another body, a force is experienced parallel to the surface which opposes the relative motion between them. This is friction. Two people are rolling and pulling a piece of wood of the same size is shown in the figure. A, by what name are the frictional force experienced in each situation known? Situation 1, rolling friction. Situation 2, sliding friction. B, is the frictional force acting in both situations are equal? Explain your answer. No, the rolling friction is less than the sliding friction. C, in which situation is more force applied on the wood? Situation 2. Given below are some situations where friction is beneficial and non-beneficial. Tabulate them suitably. താഴെ കൊടുത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് എ മാച്ച് ബോക്സ്, വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ്, എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ്, വാക്കിംഗ്, വിയറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ടയേഴ്സ്, ഫ്യൂൽ ലോസ്. ഇനി താഴെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമുക്ക് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ, striking a matchstick on the side of a matchbox, ability to hold objects, walking. Situation where friction is non-beneficial, wear and tear of machines, wearing out of tires, fuel loss. Then activity 3, complete the flow chart by selecting the appropriate from the box. ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ആദ്യം വെയ്റ്റിൻ്റെ വരുന്നത് F is equal to mg. Then friction, streamlining, atmospheric pressure bar, liquid pressure P is equal to HDG. Now last activity നോക്കാം. Activity 4. The total normal force experienced by a surface is thrust. Thrust per unit area is pressure. Take some powdered lime in a tray. Place a brick on it in 3 different ways as shown in the figure. 3 ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 ട്രേയിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. A question, in which arrangement of the brick does it produce more pressure in powdered lime? Powdered limeൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്നാണ്? വെർട്ടിക്കലാണ്. Then B question, area of contact of the brick with the powdered lime when it is placed vertically is 0.02 meter square. Calculate the pressure exerted by the brick on weight 30 Newton on the lime powder. ഇവിടെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഫോഴ്സ് 30 ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏരിയ 0.02 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ, that is equal to 30 by 0.02 is equal to 1500 Newton per meter square. That is the answer.